স্লোপ অফ আ স্ট্রেট লাইনকে আমরা কীভাবে নোট করি? Slope of a straight line m equal to tan theta. What is meant by theta? Theta is called the angle of inclination, right? So question যদি তোমার given থাকে যে find the inclination, question তোমার given যে find the inclination, find the inclination whose slope or gradient একই meaning is 1/√3. তোমাকে স্লোপ ফাইন করতে দিয়েছে, বলছে যার গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে মানে ইনক্লিনেশনটা ফাইন করো। ইনক্লিনেশন মিন্স অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন অ্যান্ড গিভেন আছে স্লোপ দ্যাট ইজ 1/√3. সো হাউ টু ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন বলো? স্লোপ গিভেন 1/√3 না, তো আমরা লিখতে পারি যে tan theta equal to 1/√3. সো tan theta যদি 1/√3 হয়, দ্যাট মিনস tan theta equal to 1/√3. tan কত ডিগ্রি ভ্যালুতে আসে? tan 30, I think. tan 30 হচ্ছে 1/√3. দ্যাট মিনস theta equal to 30 ডিগ্রি. দ্যাট ইজ ইউর ইনক্লিনেশন. Okay. Question বলছে find the equation of a straight line which is parallel to equation of a straight line which is parallel to x-axis but at a distance of 2 units above it, but at a distance of 2 units above it. এর মিনিং কি? বলো। हाँ, एक्स এর প্যারালাল, দ্যাট মিনস তুমি যদি গ্রাফিক্যালি লাইনটা ড্র করো, মানে ডায়াগ্রাম নিয়ে ভাবতে হবে আমাদেরকে যে ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ আ স্ট্রেট লাইন হুইচ ইজ প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস. সো দ্য স্ট্রেট লাইন উইল বি লাইক দিস, প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস না, অ্যান্ড 2 units অ্যাবভ ইট. 2 units অ্যাবভ ইট মিনস এক্স অ্যাক্সিস থেকে 2 units ওপরে. সো এক্স অ্যাক্সিস থেকে 2 units অ্যাবভ ইট, দ্যাট মিনস এই ডিরেকশনে হবে লাইনটা, অ্যান্ড দ্য লাইন উইল বি লাইক দিস ইন দ্য ফর্ম, এই ফর্মেটটা তোমার থাকছে. So if it is 2 units above it, that means from the origin to the point of intersection on y-axis, the distance will be 2 units distance, and the point of intersection at y-axis, that should be 0,2. Therefore, what will be the equation of a line? Last class পড়েছিলাম না, একটা ফরম্যাট বলা হয়েছিল, if a straight line is parallel to x-axis, then what will be the format of the equation? কারণ মনে নেই নাকি? y equal to b এই ফর্মে থাকবে, y equal to b এই ফর্মে থাকবে. When a straight line is parallel to x-axis, then it is in the form of y equal to b. When it is parallel to y-axis, the format will be x equal to a. এই দুটো ফরম্যাট মনে রাখতে হবে. x equal to a means what is x equal to a? That means at the point where it cuts the x-axis. What is meant by y equal to b? At the point where it cuts the y-axis. Parallel to x-axis, that means the straight line will never cut x-axis, no? It will cut only y-axis. So the straight line cuts y-axis at the point 0,2. So y equal to that point is the equation of the straight line. Equation will be just y equal to 2. Simple. And যদি বলে parallel to y-axis, then we have to use the form x equal to a. Next আমরা সেটাই লিখছি.
Same question, they find the equation of a straight line which is parallel to y-axis, at a distance 2 units to the left. 2 units to the left. What is meant by that? Parallel to y-axis. That means the straight line will be just parallel to y-axis. Either left থাকবে parallel or right থাকবে parallel. তাই না? Y এর left or right এ। Question কি বলছে? Parallel to y-axis at a distance of 2 units to the left. মানে y এর left থাকবে, y এর 2 units left থাকবে. That means the straight line will be like this, না? এই ওয়েতে থাকছে। So what is meant by 2 units to the left? That means from the origin, the distance of the straight line is 2 units. That means what will be the point? So if the distance from the origin to the straight line is 2 units, then what is the point of intersection to the x-axis? Point কি হবে বলো? পয়েন্টটা কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট? দ্য পয়েন্ট ইজ -2, না? দ্যাট মিনস তুমি যদি এক্স অ্যাক্সিসে একটা পয়েন্ট নাও, এটা 0 আছে, এটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস। আমি বললাম যে পুট আ পয়েন্ট অন এক্স অ্যাক্সিস টু দ্য লেফট at a distance of 2 units. মানে তুমি 2 পুট করো অন দ্য লেফট অফ এক্স অ্যাক্সিস। সো দ্যাট মিনস দ্য পয়েন্ট শুড বি -2, and the equation of the straight line is in the form of x equal to a. That means the point at which the straight line cuts x-axis, মানে x-axis-কে যে পয়েন্টে কাট করছে, x equal to that point is the equation of the straight line. So equation is x equal to -2. That's it. Just you can write in the form of x plus 2 equal to 0 simply. According to the previous knowledge, আমি লাস্ট ক্লাসে অনেকবার কতবার বলেছি মনে নেই, তো অনেকবার বলা হয়েছে যে হাউ টু ফাইন্ড এন ইকুয়েশন, মানে একটা তুমি স্ট্রেট লাইনে যখন ইকুয়েশন ফাইন্ড করতে যাচ্ছ, তো হোয়াট ইজ দ্য বেসিক থিং দ্যাট ইউ শুড রিমেম্বার? হাউ টু ফাইন্ড এন ইকুয়েশন। বেসিক কনসেপ্ট কী ছিল? বলো, এরকমভাবে লিখেছিলাম না আমরা যে হাউ টু ফাইন্ড অ্যান ইকুয়েশন অফ আ স্ট্রেট লাইন। এনিওয়ান বলো, কী বইতে ফাইন্ড করবো? রাইট, তো হাউ টু ফাইন্ড অ্যান ইকুয়েশন অফ আ স্ট্রেট লাইন, তোমাকে বললাম যে জাস্ট যে কোনো কাজ দিলাম না, তুমি বলবে যে স্যার এটা কীভাবে করতে হয়, হাউ টু ডু দ্যাট, পার্টিকুলার কোনো সামসই দেওয়া হয়। তো এখানেও সেম হাউ টু ফাইন্ড। তো এই কী করে ফাইন্ড করবো, তো তোমাকে একটা টার্গেট রাখতে হবে না যে কী করে ফাইন্ড করতে হয় একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন। তো জাস্ট 2 things you have to remember, that you have to find that the point by which the straight line passes through and the slope of a straight line. তো একটা পয়েন্ট দরকার আর একটা স্লোপ দরকার একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন ফাইন্ড করতে গেলে, রাইট? তো ইউ নিড ওয়ান পয়েন্ট, let it be x1, y1 and its slope. এই কন্ডিশনটা মাথায় রাখতে হবে। জাস্ট ইউনিট ওয়ান পয়েন্ট অ্যান্ড এর স্লোপ। যদি এই পয়েন্টটা যদি গিভেন থাকে আর স্লোপ সাপোজ এম যদি গিভেন থাকে, দেন উই ক্যান ইউজ দ্য পয়েন্ট স্লোপ ফর্ম, রাইট? দেন উই ক্যান ইউজ দ্য পয়েন্ট স্লোপ ফর্ম, দ্যাট ইজ y minus y1 equal to m into x minus x1, correct? So এই যখন স্লোপ গিভেন অ্যান্ড পয়েন্ট গিভেন, তো এই ইকুয়েশনসে কোয়েশ্চেনে গিভেন আছে যে ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ আ লাইন পাসিং থ্রু দ্য পয়েন্ট -1, 2 অ্যান্ড স্লোপ 2, 5. So we can write the equation of the required line as same y minus y1 equal to m into x minus x1. What is meant by x1, y1? You can write here that x1, y1 will be just -1, 2, and what is meant by m, that is slope, that is given 2/5. Just put it directly in the equation. Y minus y1 means 2, m means 2/5, x minus x1, what is x1? That is -1, so it should be +1. Just cross multiply, just multiply 5 with y minus 2
that should be 5y minus 10 and multiply 2 with x plus 1, that is 2x plus 2, and write in the standard form. Standard form means just always remember the standard form or general form of a straight line is ax plus by plus c equal to 0. Just maintain korbe ei form ta. That means the equation should be 2x minus 5y plus 12 equal to 0. Right na? That is your answer. That is the required equation. Find the equation of the line passing through the point P5, 1 and Q1, minus 1, and hence show that the line show that the points P, Q, R are collinear. So forget about the second condition, just focus on the first condition they focus করো যে কি আছে, find the equation. তোমাকে একটা ইকুয়েশন ফাইন্ড করতে হবে of the line passing through the point these two. দ্যাট মিনস এই যে কোয়েশ্চেন এখানে চলে এলো যে হাউ টু ফাইন্ড অ্যান ইকুয়েশন অফ আ স্ট্রেট লাইন, তো এইখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি স্ট্রিক্ট হয়ে আছি যে একটা ইকুয়েশন কী করে ফাইন্ড করতে হয়। তো আমার কনসেপ্টে কী আছে যে টু ফাইন্ড অ্যান ইকুয়েশন উই নিড ওয়ান পয়েন্ট অ্যান্ড ইটস স্লোপ। তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এখানে তো তোমার 2 পয়েন্টস আর গিভেন না, স্লোপ তোমার তো গিভেন নেই। সো তোমার একটা পয়েন্ট জানতে হবে, বাট একটা পয়েন্ট তো আছেই, তো তোমার একটা পয়েন্ট কি তোমার 2 পয়েন্ট গিভেন আছে, বাট হোয়ার ইজ স্লোপ, স্লোপ তোমার গিভেন নেই। তো এখানে কোয়েশ্চেন আমি আগের দিন আর এটাও বলা হয়েছিল যে লাস্ট টপিকে এটাও বলা হয়েছিল যে হোয়েন স্লোপ ইজ নট গিভেন, তখন আমরা কী করবো। কন্ডিশন হোয়েন স্লোপ ইজ নট গিভেন, then how to find the equation. When slope is not given, just use one formula. একটা ফর্মুলা বলা হয়েছিল স্লোপ ফাইন্ড করার জন্য। Just when slope is not given, try to find that the straight line is passes through 2 points or not. Try to find 2 points. না জাস্ট দেখতে হবে ট্রাই টু ফাইন্ড 2 পয়েন্টস, দ্যাট মিনস ওই স্ট্রেট লাইনটা 2 পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে কিনা, দ্যাট মিনস ওই স্ট্রেট লাইনের ওপর তুমি 2 পয়েন্ট পাচ্ছ কিনা সেটা দেখে নাও। লাইক টু ফাইন্ড আ স্ট্রেট লাইন, টু ড্র আ স্ট্রেট লাইন উই নিড 2 পয়েন্টস না, সাপোজ 2 পয়েন্ট গিভেন আছে, দেন ইউ ক্যান ড্র দ্য স্ট্রেট লাইন। সো ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাট দ্য স্ট্রেট লাইন passes through the 2 given points, then we can find the slope m by the formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Like the first point will be x1 comma y1 and the second point will be x2 comma y2, right? So if 2 points are given and question is that find the equation of the straight line using these 2 points, then তোমার একটা পয়েন্ট তো তোমার কাছে আছেই and 2 points are given, so যখনই তোমার 2 পয়েন্ট given থাকবে you can find the slope m by the formula y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, and then after finding the slope just use the formula directly. So just আমরা এখানে কি করব, আগে স্লোপ ফাইন্ড করব। Since the points are given that 5, 1 and q is given that is 1, minus 1, so slope that should be m equal to y2 minus y1, that means subtract the y coordinates, that means y2 minus 1 minus of y1, that means 1, divided by x2, that means 1, minus x1, that means 5. So that should be minus 2 by minus 4, that means 1 by 2. So now we have the slope 1 by 2. Now we have to find the equation. So the equation of the required line will be, is just after finding the slope we have the point, na, just after equation find korte gele we need 1 point and its slope, and points are given, 2 points are given and we have the slope. So just use the form y minus y1 equal to m into x minus x1, where x1 comma y1 is the given point by which the straight line passes through. So x1 y1 point কি যে point যেটা দিয়ে কিনা straight line টা পাস করছে। So here the straight line passes through these 2 points. তো কোন পয়েন্টটা আমি এখানে নেব x1 y1 এর জন্য, 5, 1 or 1, minus 1? The answer is any one. তুমি যে কোনো একটা পয়েন্ট নাও, দ্য ইকুয়েশন উইল বি অ্যাজ ইট ইজ, সেম হবে, ঠিক আছে। কেউ যদি 5, 1 নিয়ে সলভ করে আনসার যেটা আসবে, কেউ যদি 1, minus 1 নিয়ে সলভ করে দ্য আনসার উইল বি সেম। সো টেকিং x1 y1 অ্যাজ, সাপোজ আমি 1, minus 1 চুজ করলাম, অ্যান্ড হোয়াট ইজ m is slope, that is half is given. Okay, so just put the respective values.
y minus y1. y1 means minus 1, so it should be y plus 1. m means half, x minus x1. x1 means 1, so x minus 1. Now just multiply, cross multiplication koro, je multiply y plus 1 by 2, so it should be 2y plus 2 equal to x minus 1, and then write in the standard form, like in the form of ax plus by plus c, so it should be x minus 2y minus 3 equal to 0. That is your required equation. The first part is complete. Now focus on the next part. Next part টা কি বলেছে যে hence show that PQR are collinear. That means suppose it is the point P and it is the point Q. So using the 2 points we have found the equation of the straight line. Now we have to show that PQR are collinear or not. So এটা জানতে গেলে আমাকে জানতে হবে যে what is meant by collinear, right? হ্যাঁ, কিছু বলছিস? Right. What is meant by collinear? The definition is if 3 or more points lie on a straight line. If 3 or more points lie on a straight line, then the points are called collinear. So if PQR are collinear, then the point R should lie on the line PQ. Suppose the R pointer 11,4 given ache. So if PQR are collinear, then the point R should lie on the given line. Now question is that what is meant by lie? That means একটা স্ট্রেট লাইনের উপর একটা পয়েন্ট লাই করার মিন কি, যে ইফ আ পয়েন্ট লাই অন আ স্ট্রেট লাইন দেন হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন, মানে সেটাকে কি ওয়েতে আমরা ইউজ করি সেই কন্ডিশনটাকে। রাইট অ্যাজ ডিসকাসড বিফোর, এই যে এখানে ইকুয়েশনসে যে এক্স ওয়াই থাকে না, এই এক্স ওয়াইটা কি, এক্স ওয়াই আর দ্য সেট অফ পয়েন্টস হুইচ লাই অন দ্য স্ট্রেট লাইন, তাই না? এক্স ওয়াইটা কি, সেই পয়েন্টগুলো যেগুলো কিনা ওই স্ট্রেট লাইনে লাই করছে। সো ইফ আর লাইজ অন আ স্ট্রেট লাইন, দ্যাট মিনস 11,4, দ্যাট শুড বি এক্স ওয়াই, দ্যাট মিনস দ্য 11,4 দ্য পয়েন্ট মাস্ট স্যাটিসফাই দ্য গিভেন ইকুয়েশন। সো এটাকে নাম্বার 1 নিয়ে নাও, জাস্ট এখানে লিখবো ইফ আর 11,4 লাইজ অন দ্য লাইন 1, it must satisfy it. So putting x equal to 11 and y equal to 4, and left hand side টা কি আসছে, x means হচ্ছে 11 minus 2 into 4 minus 3, how much, 11 minus 8 minus 3, that is 0 na, and that is 0 right hand side. That means so the point R satisfies the given equation. That's why the point P, Q, R lies on a straight line, and hence they are collinear. Simple. Collinear means just how to prove collinear. কোলিনিয়ারের প্রুফটা তুমি কী করে বলবে, জাস্ট চেক হোয়েদার দ্য পয়েন্টস আর অন আ স্ট্রেট লাইন অর নট। তো কোয়েশ্চেনে যখনই তোমাকে 3টে পয়েন্ট কোলিনিয়ার প্রুফ করতে দেবে, সিম্পলি জাস্ট ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন ইউজিং 2 পয়েন্টস। কোয়েশ্চেনে গিভেন থাকবে না যে P 5,1 দেন 1,-1, রাইট? সাপোজ এই কোয়েশ্চেনটা গিভেন নেই যে ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন, এই কোয়েশ্চেনটা গিভেন নেই, তোমাকে জাস্ট এই পার্টটা গিভেন আছে যে হেন্স বাদ দাও, শো দ্যাট PQR আর কোলিনিয়ার, জাস্ট এটা প্রুফ করতে দিয়েছে। ওকে, তো তখন আমরা কী করে প্রুফ করবো? দ্যাট মিনস এই যে পি আর এই কিউ গিভেন আছে, দ্যাট মিনস এই PQR আর কোলিনিয়ার, এটা আমরা কী করে প্রুফ করতে পারি? তো কোয়েশ্চনে যদি এটা প্রুফ করার অনেক রকম ওয়ে আছে। দেখো তুমি ডিস্টেন্স ফর্মুলায় আমরা পড়েছিলাম যে PQR প্রুফ করতে গেলে কী প্রুফ করবে, যে ডিস্টেন্স, এই ডিস্টেন্সটা প্লাস এই ডিস্টেন্সটা উইল বি ইকুয়াল টু এই টোটাল ডিস্টেন্স, রাইট? এই ওয়েতে প্রুফ করতে পারি আমরা ডিস্টেন্স ফর্মুলায়। সেকশন ফর্মুলা কী করে প্রুফ করতে পারি, যে ইফ PQR আর কোলিনিয়ার, সাপোজ PQ and R are collinear, then Q must divide the line PR in some ratio. তো K:1 ধরে করতে পারি না? তো আমরা এখানে কি দেখলাম, যে কোলিনিয়ার প্রুফ করতে গেলে নর্মাল যে আমাদের ডেফিনেশনস, দ্যাট ইফ 3 পয়েন্টস লাই অন আ স্ট্রেট লাইন, অ্যান্ড তোমার যদি সেই স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা তোমার কাছে থাকে,
এই যে PQR যে লাইনটা আছে এই লাইনের ইকুয়েশন যদি তোমার কাছে জানা থাকে, দেন to prove that the third point will lie on the straight line or not, just put it on the given equation. If it satisfies the given equation, that means the point lie on the straight line, and r যদি পয়েন্টটা ওই লাইনে লাই করে, that means PQR একটা লাইনে লাই করছে, and hence they are collinear. The equation of the line PQ is given that 3y minus 3x minus plus 7 equal to 0. First question is that write down its slope. So first question টা নিয়ে আগে ফোকাস করি যে এর স্লোপ কি করে ফাইন্ড করতে পারি আমরা, রাইট? So the given equation is 3y minus 3x plus 7 equal to 0. লাস্ট টপিকে আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে হাউ টু ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ হাউ টু ফাইন্ড স্লোপ অফ আ ইকুয়েশন। স্লোপ ফাইন্ড করার জন্য একটা খুবই অথেন্টিক ওয়ে, দ্যাট ইজ জাস্ট পুট দ্য ইকুয়েশন ইন দ্য ফর্ম অফ y ইকুয়াল টু mx প্লাস c, জাস্ট এই ফর্মে নিয়ে যাও। দিস স্লোপ, এই ফর্মটাকে আমরা কি বলি? স্লোপ ইন্টারসেপ্ট ফর্ম না? জাস্ট পুট দ্য ইকুয়েশন ইন দ্য ফর্ম অফ y ইকুয়াল টু mx প্লাস c, এই ফর্মে কেন নিয়ে যাবো? যখনই আমরা এই ফর্মে নেব, the coefficient of x, that means m, is called the slope of the line. So এইটাকেও same, just put in the form of y equal to mx plus c. Let's see what will come. 3y is equal to 3x minus 7. So we have to divide it by 3, the whole equation. So y will be equal to x minus 7 by 3. Just write it that dividing the equation both side by 3. When we are dividing, we have to divide the each and every term by 3. That means y equal to 3x by 3 minus 7 by 3. That is the equation of a straight line in slope intercept form. Comparing this equation with y equal to mx plus c, we have m is equal to, just compare it, that means the coefficient of y are same, so coefficient of x is different na, x er coefficient যেগুলো different আছে, so here the coefficient of x is 1 and here the coefficient of x is m, so m should be equal to 1 and c should be equal to minus 7 by 3. Therefore slope of the line PQ is equal to 1, as simple as that. Okay, so এটা হলো কি আমার number 1 এর answer. And what about number 2? For number 2, the question is that calculate the angle that the line makes with positive direction of x-axis. That means এই যে x-axis and y-axis আছে, okay, x-axis and y-axis রয়েছে and origin is এখানে রয়েছে. So how to calculate the angle the line makes with the positive direction of x-axis? What is meant by that? Suppose একটা লাইন এই ওয়েতে রয়েছে, that is line L. A line L cuts both the axes, and what is meant by the line makes the angle with the positive direction of x-axis? So এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে, that is called theta. এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলি না যে the straight line makes the angle theta with the positive direction of x-axis. তো এই পার্টটাকে আমরা কি বলি? Angle of inclination, and the tan theta, that is called slope. So এই অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশনের উপরে যে ট্যান এর ভ্যালুটা হয় সেটাকে আমরা স্লোপ হিসেবে আমরা ট্রিট করি। সো ইফ অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন ইজ থিটা, দেন ট্যান থিটা মিনস স্লোপ, দ্যাট ইজ গিভেন 1. জাস্ট আমায় ফাইন্ড করতে কী হবে? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ থিটা? দ্যাট মিনস এই অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশনটা ফাইন্ড করতে দিয়েছে। এই যে পুরো যে টোটাল যে লাইনটা আছে না, যে ক্যালকুলেট দ্য অ্যাঙ্গেল, টোটাল যে হিস্ট্রি লিখেছে এখানে, এর মিনিং কি? শর্ট ফর্মে বলা হয় যে ফাইন্ড ইটস অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন। সো এই অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশনের রেসপেক্টে টোটাল এই কথাটা লিখেছে। সিম্পল। হাউ টু ফাইন্ড থিটা? Theta, just what is in a slope? Slope means tan theta, and if slope is given, just use the format that tan theta equal to slope, and from there just find the value of theta. If tan theta equal to 1, that means tan theta is equal to tan 45 degree na, tan 45 এর ভ্যালু তো 1 হয়। So from there theta is equal to, on comparing, we compare করো both side, তো angle গুলো same হওয়া উচিত, so that means 45 equal to theta. So angle of inclination, that is 45 degree. That means the
the angle that the line makes with the positive direction of x-axis, that is 45. দেখো ডায়াগ্রামটা তোমার একটা গিভেন আছে যে এই দুটো লাইন, যে এসি লাইন যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটার ইকুয়েশনস এটা গিভেন, বিসি লাইনের ইকুয়েশনস তোমার গিভেন আছে, রাইট? তো এসি লাইনের ইকুয়েশনস গিভেন, বিসি লাইনের ইকুয়েশন গিভেন, সেটা লেখা আছে। অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য straight line BC and AC is theta, and we have to find the value of theta. That is the condition. So how to find it? দেখো if ABC a triangle, ABC তো একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হচ্ছে না, তো ট্রায়াঙ্গেলের আমরা একটা রুল কি আমরা জানি যে exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles. Like exterior angle of a triangle is equal to sum of its opposite interior angles. সাপোজ তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা যেটা আছে, এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে, সাপোজ এই অ্যাঙ্গেলটাকে তুমি θ1 নাম দিলে, অ্যান্ড এই অ্যাঙ্গেলটাকে তুমি θ2 চুজ করলে। সো ইউজিং দিস প্রপার্টি উই ক্যান সে দ্যাট না দ্য এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল ইজ θ1, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু θ2 প্লাস θ। এটা আমরা তো ইউজ করতেই পারি according to the triangle ABC. So to find theta, to find the value of theta, we need to find the values of θ1 and θ2. এই দুটো ভ্যালু ফাইন্ড করতে হবে। এই দুটো ভ্যালু পেয়ে গেলে থিটার ভ্যালু তুমি ইজিলি পেয়ে যাচ্ছ। তো কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট হাউ টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ θ1 and θ2. তো তার আগেও কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ মিন বাই θ1 and θ2? এনিওয়ান? What is meant by θ1? θ1 is the angle formed by the straight line with the positive direction of x-axis. That means θ1 is the angle of inclination of the line AC. Let θ1 be the angle of inclination of the line AC, and BC এর জন্য θ2 be the angle of inclination. So what is the relation between the angle of inclination and its slope? Slope equal to tan theta না? তো এখানে কি হবে? Slope equal to tan θ1 for this line, and slope of this line তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে y equal to √3x plus 1 আছে, এটা কি ফর্মে আছে? এটা y equal to mx plus c ফর্মে আছে। সো m is called slope of the line. তো m যদি স্লোপ হয় তো এখানে কি হবে? √3টা স্লোপ। সো tan θ1 that should be √3, that is the slope of the given line, right না? সো what is in my √3? tan কত ডিগ্রি ভ্যালু √3 হয়? anyone? tan 60 ভ্যালু। সো tan θ1 equal to tan 60, কম্পেয়ার করো, θ1 equal to 60 পেয়ে যাচ্ছে। If BC is a line y equal to x plus 1 and if θ2 is the angle of inclination, then tan θ2, that means the slope of the line. And what is the slope of this line? Anyone? কেউ বলতে পারবে? What is the slope of this line? It is in the form of y equal to mx plus c. So m is called the slope. So এখানে m এর ভ্যালু কত? 1. So slope is 1, simple. So tan θ2 for which value of tan, that means tan theta কত ডিগ্রি ভ্যালুতে তোমার 1 আসে? tan কত ভ্যালুতে? tan 45 ডিগ্রি। তো জাস্ট কম্পেয়ার ইট, ইট উইল বি θ2 equal to 45 ডিগ্রি। ব্যাস দেখো একদম অ্যাজ ইট ইজ, আমি জাস্ট লিখে রেখেছি, এটা লিখবে। দেন উই হ্যাভ টু রাইট দ্যাট এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু সাম অফ অপোজিট ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলস অফ আ ট্রায়াঙ্গেল, বা ইন ট্রায়াঙ্গেল এবিসি এটা লিখতে পারো। exterior angle equal to sum of its opposite interior angles, that means θ1 equal to this. Therefore what is theta? Theta equal to θ1 minus θ2. What is meant by θ1? 60, θ2 45. The answer is 15 degree as it is. Number 12 টা পেয়েছিস করতে? y equal to mx plus c given আছে।
বলছে এই লাইনটা দুটো পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে, একটা হচ্ছে গিয়ে 1,4 আর একটা হচ্ছে গিয়ে 2 -2, -5. সো ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এম অ্যান্ড সি। কী করে ফাইন্ড করবে বলো, কি আইডিয়া? If the straight line passes through the two given points and the line is given that y equal to mx plus c, and this line passes through these 2 points and we have to find the value of m and c. বলো। আমি বলবো দরকার নেই অত বেশি কিছু ভাবার। জাস্ট দেখো একটা স্ট্রেট লাইন গিভেন, একটা স্ট্রেট লাইন দুটো পয়েন্টে পাস করছে, সেই স্ট্রেট লাইনেরই তোমার আননোন দুটো ভ্যালু তোমার দরকার, আননোন দুটো কনস্ট্যান্টের ভ্যালু তোমায় ফাইন্ড করতে হবে। তো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, দ্য স্ট্রেট লাইন পাসেস থ্রু 1,4 না, তো 1,4 পয়েন্টটা পুট করে দাও এখানে। এটাকে তুমি এ পয়েন্ট নাও, এটাকে বি পয়েন্ট নাও। এ পয়েন্ট লাইজ অন দ্য লাইন 1, পয়েন্ট এ লাইজ অন লাইন 1, সো এই পয়েন্টটা লাইনটাকে স্যাটিসফাই করবে। বলছি এই দুটো দ্য লাইন, এই যে y equal to mx plus c আছে, এই লাইনটা a অ্যান্ড b এই দুটো পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে। তো কোনো লাইন কোনো পয়েন্ট দিয়ে যদি পাস করে তো লাইনের তো ইকুয়েশন গিভেন y equal to mx plus c, সাপোজ এই লাইনটা। হ্যাঁ, তো এখানে এ পয়েন্ট যদি 1,4 থাকে, বি পয়েন্ট যদি তোমার -2, -5 থাকে, সো স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন তোমার গিভেন আছে। আমাকে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন ফাইন্ড করতে বলেনি, একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন থেকে তোমাকে আননোন দুটো কনস্ট্যান্টের ভ্যালু ফাইন্ড করতে হবে, তাই না? স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন ফাইন্ড করতে দিলে কিছুক্ষণ আগে করানো হলো, তো সেই কনসেপ্ট দিয়ে তুমি করতে পারবে। বাট এখানে বলেছে যে দ্য স্ট্রেট লাইন ইজ গিভেন y equal to mx plus c and this straight line passes through these 2 points and we have to find the value of the unknown constant from the equation. So just put the given points on the straight line. If the point A lies on the line this, then the point A should satisfy the given equation, right now? Because এই যে x আর y মানে কি, x and y এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে গিয়ে x and y is a set of points which are the lie on the given equation. So just put it here. তো y এর ভ্যালু কত পুট করবে? 4 equal to, put x equal to 1, m plus c. That means m plus c equal to 4. Take it as number 2 equations, and the point B lies on same line 1. So B point যদি এখানে লাই করে, then just B should satisfy the given equation. So B টাকে পুট করে দাও। That means -5 equal to -2m plus c. So -2m plus c, that is equal to -5, that is number 3. By 2 and 3, from the equations 2 and 3, by simultaneously we can solve the equation না, simultaneously solve করো, তুমি m and c এর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছ। How to find the value of m and c? বলো, just subtract them. Subtracting 2 and 3. If you subtract 2 and 3, just you can find the value of c না, because c টা তো সেম আছে, just subtract করলে c এর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছ। m plus c equal to 4 minus 2m plus c equal to -5. Change the sign. If you subtract, then you have to change the sign of the second equation. Plus negative, positive. m plus 2m 3m, that is 0, equal to 9. So m equal to 3. And if m equal to 3 is from the equation 2, from equation 2 just put the value of m, that is 3 plus c equal to 4. That means c equal to just 1. That is your answer.